Good afternoon, students. Previous class we discussed with the organizational structure and design. That is, what is an organizational structure, how it is to be designed, and what are the objectives, the importance, the nature and importance also, and how it is to be defined. So, in the last class, means yesterday's class, we discussed with these things. So today we are going to discuss the different types of these structures. So we will see what are these different types. So yesterday we see the nature of the organizational structure, the definition, and also what is an organizational design, its objectives, and the need and importance of this thing. That is, it may be a formal structure. It is for the efficiency, better communication skills is there. Then more is there optimum use of the ultimate resources to be there. Satisfaction, job satisfaction, well-defined jobs and defined the authority as well as the power with regard to and coordination among the team members or the organizational members or the employees itself. Next, then we see advantages and disadvantages with regard to the organizational structure. So today we are going to see what are the types of organizational structure. So what are the types of organizational structure? So what is the types? One is, maybe you studied this in management principles, isn't it? Principles of management, a little line and staff structure like that you study, I think so. So what are the different types of organizational structure? One is line organizational structure. Number two is line and staff organizational structure. Then number three is, what is that, functional structure. Then number four is divisional structure. And then number five is, what is that, matrix and hybrid structure or hybrid structure. And number six is projectized organizational structure. So first of all, line organizational structure. So what is that? A line organizational structure is the oldest and simplest form of organization. In this, a supervisor exercise direct supervision over the subordinates, like what is that? Directing the leadership, directive leadership is supportive. അതേ രീതിയിലാണ് ഏകദേശം line organizational structure. Means the supervisor exercises some direct supervision over the subordinate. Authority flows from the topmost person in the organization to the person at the lowest level. അതായത് ഏറ്റവും highest CFO in തുടങ്ങി ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി അവരിൽ നിന്ന് എന്താ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദി ലോവർ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതാണ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ authority flows from the topmost person in the organization to the person at the lowest level. In such organization, authority flows from the top to the bottom and is based on the chain of command or the scalar principle. I think all these are studied in principles of management in the first sum. That is,
What is that? Authority is flowing from top to the bottom, so that there should be some chain of command. Okay, order, like command in the kannigal, other from the top to the bottom, it is to be delegated. So that is the case with the line organization structure. A line organization has only direct vertical relationship between different levels in the firm. So you can see the, what is that picture, general manager to the sales manager, then the sales manager to the assistant sales manager, division 1, division 2, division 3, and division 4. And from the assistant sales manager, it is delegating the commanding or authority to the different sales people. So from the top, that is the GM, till the last, the sales people. In case of an accounting company, that is from the chief financial officer, CFO, then to the general manager finance, like that, or chief manager finance, like that, then to the financial controller, then to the senior accountant, then to the accountant, then to the cost accountant, and then to the store person. So there should be command of commanding the authority, or the chain of command should be there from the top to the bottom. That is the first thing, line organization structure. Hope you understood that this thing, that line organization structure. Once again, I will tell you, a supervisor's exercise complete control over the subordinates in this direct supervision, or the subordinates in this case, line organization structure. So there should be the chain of command or scalar principle that is to be followed, and authority is to be flowed from where? From the top to the bottom. So authority flows from top to bottom. Okay, that is the first case. What is that? Line organization structure. So as per the figure indicates, from the top to the bottom, there is the delegation of the authority, or the commanding power is there. Then line organization structure is useful in the case of small business organizations where number of subordinates and superiors are few. കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ബിഗ് ഫേമിൽ വേണമെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഇത്. കാര്യം പലത് കൈമാറി വരുന്നതാണ്. അതായത് മോളിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ലാസ്റ്റ്. So അതൊരു സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. It is suitable for organization where the work is of routine nature, and also labor management problems in line organization can be easily settled because there is the authoritarian relationship is there. From the top to the next to the next, like that, it will come to the bottom level. So that is the line organization structure. So everything having some merits and demerits. So next we need to see what are the merits with regard to this system. In major advantages of the line organization structure, it has a simple structure. Direct ആണ്. അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് അതിന് താഴേക്കുള്ള ആള്, അതിന് താഴേക്കുള്ള ആള്, അതിന് താഴേക്കുള്ള, അങ്ങനെ till the lowest level. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്യുവർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്. Then it is economical and effective that allows quick decisions and effective coordination. ഏത് ആളാണോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പുള്ളിയെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത്, അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല, അവര് അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല. കാര്യം എന്താ? Authority is to be delegated from the first level to the next level. That is the case with the line organization structure. It is also there should be efficient coordination among the employees is there. Then established as per the scalar principle and promotes the unity of command also. Scalar principle means command is to be flowed from the top to the bottom. അതാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കേലാർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് in the principles of management. So scalar principle is to be there, that is to be followed, and there should be what promotes the unity of command. Then the responsibility for the performance of the task is entrusted on definite individual. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ പുള്ളി ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പുള്ളി തന്നെ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഈസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺ ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. Therefore there is accountability of delegated task. മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കൈമാറ്റം കൊടുക്കില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. So the responsibility for the performance of the task is entrusted with the person who have to do that thing. Rather, to do that responsibility, only that person is responsible. Nobody will ask with the other person. So if anybody is having delegated task,
he need to do. That is the responsibility of the for the performance of the task is entrusted on definite individual, and there's a clear discipline in a line organization due to unified control. Line organization discipline is there means nobody will question about the thing with regard to the senior managers. അല്ലേ അതായത് ഓരോരുത്തരും there should be the authoritarian delegation is there from the top next like that till it comes to the linear level or the last level like that. Then the overall cost of running the organization is low due to the non-investment or non-involvement of staff personnel. So it should be the what is that the cost with regard to adopting this system, this structure is very low as due to the non-involvement of staff personnel. അതായത് ആരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നടത്തുന്നില്ല. Okay, so that is the case with these are the merits with the line organization, while there are some demerits with the line organization like lack of specialization. Lack of specialization is one of the demerits where each department manager is concerned only with the activities of his own department. Therefore, employees are skilled in tasks pertaining to their departments alone. അവരുടെ സ്വന്തമായ മീൻസ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾ കാണും. അവര് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയോ മറ്റു ആൾക്കാരുടെയോ ഒരു ഇതിലും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല. അപ്പോ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അത് അവിടെ ഇതായി പോകും. In case there is any problem with any of the other department, nobody will interfere with from one department to another department. Therefore, what is that? Employees are skilled in the task pertaining to their departments on alone, and nobody will solve the problems occurs. So that is the specialization. There will be lack of specialization among other department things. Second point is line organization usually suffer from a lack of expert advice also. If the line manager has trouble making a decision, there is no expert staff to assist him. ടോപ്പ് ലെവലിന് അങ്ങേർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വലിയ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഇല്ല. ആരോട് ചോദിക്കും? ഹൂ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം? അതാണ്. സോ there is no expert advice to be taken from any other person because every person is what is that involved in some business or some work. Nobody is free there. അതാണ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അതായത് even the top level is also busy, lower level is also busy because it will be questionable if any problem comes by the top level manager because authority is to be delegated from top level to the bottom level. So that is the second point. It usually suffers from a lack of expert advice. If the line manager has trouble making a decision, there is no expert staff to assist him. Then a line organization is usually rigid and inflexible. Such organization maintains strict discipline also. So it is usually rigid, tough, okay, and inflexible. അയഞ്ഞ മനോഭാവം അല്ല. Okay, so in such a case organization maintain strict discipline also. Then these organizations are based on the autocratic system of the management. I think you studied the autocratic leadership because what is their authority is to be passed there, directing, commanding, ordering, that all is there, isn't it? So organizations are based on autocratic system of management. The division of work is not based on any scientific plan. Without any plan, this is to be what done. What the division of work from the because there is delegation of authority. Each and every person need to be involved in their own work. So that is the case with regard to which one line and line organization structure. And line organizations might encourage nepotism or favoritism based on the relationship or friendship. If anybody is influencing the top level, maybe he will get some benefit like that. That is the thing. See, line organization may encourage favoritism based on the relationship of friendship with the other members or the top level managers. So that is the case with the first one, line organization structure. Understood? No need of more explanation, isn't it? So authority is to be delegated from the top level to the management and command is flowing from the top to the bottom. Adana, what is that? Line organization structure. It is similar to the autocratic system of leadership that you already studied. Okay. Second is line and staff organization structure. So what is this? This is a modification of the line organization. In this,
Specialized and supportive activities are attached to the line of command by appointing staff supervisors and staff specialists who are attached to the line authority. So this is a modification of the first one. That the staff also to be involved. Here only the top level to the bottom level items or the workers or the managers are there, isn't it? So authority is to be delegated from the top to the bottom in case of line. But in this is a modification of the line and staff, modification of the line organization where specialized and the supportive activities are attached to the line of command by appointing the staff supervisors and staff specialists that are attached to the line authority. The power of command always remains with the line executive and staff supervisors to guide and advise the line executive. അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അവർക്ക് വേണ്ട കമാൻഡ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് staff supervisors that guide and advise these line executives. Personal assistant to the managing director is a staff official. For example, look this board of directors to the chief executive, 2 assistants will be there for the chief executive, and from this there will be personal manager, finance manager, production manager, sales manager, legal manager, and for each manager, there will be 3 foremen out there, and under the foreman, there will be workers out there. So, this is the line and staff organization structure where specialists and supervisor specialists are there appointed in order to give advice to the managers. So, board of directors, chief executive, 2 assistants will be there for the chief executive, and under the assistants, there should be the personal manager, the finance manager, the production manager, the sales manager, the legal manager, അങ്ങനെ മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ എന്ത് ഓരോ ഫോർമാനെയും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ദ വർക്ക് ഹൂ യു ഗെറ്റ് give directions to the worker, the foreman will give direction to the worker. So this is the case with regard to line and staff structure where what is occurring? Specialized and supportive activities are attached to the line of command by appointing staff supervisors and staff specialists who are attached to the line authority. So, ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ അല്ലെ സ്റ്റാഫ് സൂപ്പർവൈസറിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് the power of command remains with the line executive. കൊടുക്കുന്ന power of command ആരാണ് at the top level, but staff supervisors can guide these people. അതാണ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? അഡ്വൈസ് ആരും കൊടുക്കാനില്ല. ആ ഇത് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വെയർ സി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറിന് ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസുകളൊക്കെ ആരുടെ പുള്ളിക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വൈസുകൾ എവിടെ നിന്നാണ്? പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. സോ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിന്റെ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. ക്ലിയർ? So we see the line and staff organizational structure. Under that, what are the features with regard to line and staff organization structure? It is more complex than line structure because advice is given. Another main advantage with regard to line and staff organization structure when compared to the line organization structure. So it is more complex than line organization structure. The whole organization is divided into different functional areas to which the staff specialists are appointed. See, in the diagram, there is the HR manager, there is one assistant for the HR manager, then for the financial manager also there is assistant. So whatever be the guidance given by these assistants, they need to work out. That is the whole. So they are getting advices. So personal assistants are there. So that is the case. Whole organization is divided into different functional areas to which the staff specialists are appointed. Third case, efficiency can be achieved through the features of such specialization. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യക്ഷമത അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? It is to be increased to the optimum level. So
efficiency can be achieved. Then there are two lines of authority such as line authority and staff authority. Power of the command remains with the line authority. അതായത് എന്തും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് they are with the vested with the line, means the top manager, but they are getting the advices from the lower level. അതാണ് line and staff in the main advantage. Then in line and staff organization, staff specialists advise the line managers to perform their duties. അതാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഒരു നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Advice to be given to the top level to do so, to do that work in that way. Adana. So in line and staff organization, staff specialists advises what the line managers to perform their duties. Then managers are of two types, line managers and staff manager. Rendu tarathilana line manager, staff manager. Staff manager mainly the specialist we are putting. Appo avarude advice aaru kekkunnu, line managers എടുക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു, but authority vested with whom? Line manager, isn't it? Commanding power is with whom? The line manager. അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. So managers are of two types, line managers and staff manager. Line manager perform the functions of decision making, issuing the orders and controlling, while staff manager perform the functions of advising, assisting and providing the expert and specialized services. So that is the thing. Line managers perform the functions of decision making. തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? Line manager. They are the topmost level people. So they are taking the decision. But the advice is given from where? That lower level. Lower level in the sense means the staff manager. So that is the thing. Decision making, issuing the orders and controlling, while the staff manager perform the functions of advising, assisting and providing expert and specialized services. Then there is unity of command. അല്ലെ? ഏകീകൃത രീതിയിലാണ്. അതായത് എതിരഭിപ്രായമുള്ളവര് അവിടെ അന്നേരം തന്നെ പറയണം. അതാണ്. So there is maybe unity of command. There is a scalar chain also. Authority should be flowed from the top to the bottom. But even though the authority is to be flowed, who is advising? The staff manager is to be advising the top level or the line manager. And division of work and specialization takes place in line and staff organization. Both are there. Okay, division of work and specialization. അതായത് വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഓരോന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും where that is to be take place in the line and staff structure. So this is the features with regard to line and staff organization structure. Next is merits. Like each and everything, there will be some merits and demerits. So what are the merits of line and staff structure? Relief to the line of executives. അതായത് എന്താണ്? മറ്റേ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആണ്, ആരും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫോർ ഗിവിംഗ് ദ അഡ്വൈസ്, സോ ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഈസ് ഗെറ്റ് റിലീഫ്, ഒരു ആശ്വാസം. So in a line and staff organization, the line executive can concentrate on the execution of the plans and they get relieved of dividing their attention to many areas. പല ഇതിലോട്ട് അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ they need to get advice from the others so that they have a relief with regard to such thing. അതായത് അഡ്വൈസ് കൊടുത്ത് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള നേരം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ എവിടുന്ന് ഈ അഡ്വൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ they may work out that thing. Therefore a relief to be there for the top manager or the line of executive. Then expert advice is there. Specialist will give what? Expert advice to the top level or the line manager. So it facilitates the expert advice to the line executive at the time of need. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാം. ആരോട്? സ്റ്റാഫ് മാനേജർ or the next level അതിനോട്. Then the planning and investigation which is related to different matters are performed by the staff specialist and the line officers can concentrate on execution of the plans. So that is expert advice to be given. Then benefits of specialization. ഇവര് എന്തിനെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ്, പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടു ദ HR മാനേജർ കാണും. അപ്പൊ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് എന്താ? they are specialized in HR, they are specialized in finance if it is a finance manager assistant, like that. So that is the case. Benefit of specialization.
Line and staff structure facilitates the specialization of work, and the concerned parties must concentrate on their respective field of work. അവരുടെ ഇതിന് മാത്രമേ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് ഫങ്ഷൻസ് അല്ല, ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി അതോറിറ്റിയാണ്. സോ ആ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വർക്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇൻ ദി ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ. While in the line and staff structure, due to the specialization of each and every person specialized in some expert things, so that concerned parties must concentrate on respective field of their work. അവരുടെ ഇതിന് മാത്രമേ ഇതിനകത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. That is also an advantage. Okay, because they are specialized in that particular area. So each and every department is specialized in their areas. അതാണ് benefit of specialization. Next is better coordination. എല്ലാവരും കൂടെ ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന command is there, even though command is there, but coordination will be more. Line and staff organization through specialization is able to provide better decision making. അങ്ങേയറ്റം decision making ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. This features helps in bringing the coordination in work, as every official is concentrating in their own area also. So that is the better coordination. Then the benefit of R&D, research and development. Though through the advice of specialized staff, the line executive gets sufficient time to execute the plans by taking the productive decisions which are helpful for a concern. This gives a wide scope to the line executives to bring the innovations and the research in important areas. So that is the benefits of research and development. Through the advice of a specialized staff, so that specialized staff, the line executive may get sufficient time to execute the plans ഓരോന്നും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസർ അനുസരിച്ച് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ദ പ്ലാൻസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ, നല്ല സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു. So that need to achieve the objective, അതാണ് which are helpful for a concern to achieve the objective. This gives a wide scope to the line executive to bring the innovations and research in important areas. അതായത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അഡ്വൈസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഒരു ഊർജ്ജസ്വലത, ഓക്കെ, that based on that, that is an important advantage for what, not to implement the innovations as well as research that is to be conducted in important areas. So that is the benefits of research and development and unity of action. എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു unified action is there. Unity of action and effective control is possible in a line and staff organization structure. So these are the advantages with regard to the second one, line and staff organization structure, where relief to the line of executives, that relief is getting because of the advice that is to be given. Then expert advice from the specialized staff is there, okay, so that at the time of need they can use that one. Then specialization, benefits of specialization, then better coordination, then benefits of research and development and unity of action. So these are the advantages with regard to what is that line and staff structure. So the demerits with regard to the line and staff structure is lack of understanding. In the line and staff organization, two authorities such as line authority is there and the staff authority is there. So there may be occurring the misunderstanding that it will disrupt the smooth functioning of the organization. So ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്റ്റാഫ് മാനേജർക്ക്, സ്റ്റാഫ് അതോറിറ്റിക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഈസ് ദയർ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വിച്ച് വൺ, ദിസ് line and staff authority, where lack of understanding is there. Then lack of sound advice is there also. The line officials are supposed to give expert advice of the staff. Poor advice and wrong decisions of the line authority may reduce the quality of line and staff organization structure. So line authority അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാകണം എന്നുള്ളതില്ല. കാര്യം എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് സ്റ്റാഫ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ്, എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് കിട്ടണമെന്നുമില്ല. അപ്പം വരുമ്പോൾ തെറ്റായ അഡ്വൈസുകൾ വരുമ്പോൾ, റോങ് ഡിസിഷൻസ് വരുമ്പോൾ, ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി ഹാർമണി ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ്.
isn't it? So decisions of the line authority may reduce the quality of the line and staff organizational structure. Then, based on this, some conflict also may arise due to the disagreements arising between the line authority and the staff authority. So another disadvantage is that line and staff conflicts are there. Disagreements and conflicts may arise between line and staff authorities. This obstructs the efficient functioning of the organization. It will affect the functioning of the organization, and authority is lack of authority is there. Staff members may become ineffective because they do not get the authority to implement their recommendation. അവർ കൊടുക്കുന്ന ചോയ്സ് ഒക്കെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ. സോ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകാം, they do not have a chance to give the authority to implement their ideas. അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവര് എന്ത് പറയുന്നു, ലൈൻ അതോറിറ്റിയോട് പറയുന്നു. പക്ഷേ അത് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലൈൻ അതോറിറ്റി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നേയില്ല. അപ്പോൾ there may occur there is lack of authority, and it is costly also. That is, line and staff organization requires the appointment of large number of expert staff officers in addition to the line officers. Therefore, the system is little expensive. So these are the disadvantages, like lack of understanding, lack of expert advice, line and staff conflict will be there, lack of authority, and it may be expensive. So these are the disadvantages with regard to the line and staff organization structure. So we see today the different types of organizational structure. One is the line organizational structure, where authority is flowing from top level to the bottom, or the command is flowing from top level to the bottom, and they don't have enough staff to do such things. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ അതോറിറ്റിക്കകത്ത് ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്റ്റാഫ് ഒന്നും അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെ സൂപ്പർവൈസർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടു ദി GM, ജനറൽ മാനേജർ, അതൊരു ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. അതായത് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസ് ടു ദ GM ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ഫ്രം വെയർ ദിസ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്. സോ ടുഡേ വി സീ ദിസ് മച്ച്. That is the line organizational structure and line and staff organizational structure. The balance will be functional organizational structure, divisional organizational structure, matrix or hybrid organizational structure, and projectized organizational structure. So altogether 6 is there: line organizational structure, line and staff organizational structure, functional organizational structure. And the പേര് തന്നെ അറിയാം, different functions to be performed, isn't it? ഇതാണ് functional organizational structure. Divisional, divided into subcategories, and divisional organizational structure. Then matrix or hybrid organizational structure and projectized organizational structure. These are the different types of organizational structures. The rest we see in the later classes. So today we see these two, the advantages and disadvantages, and what is a line and staff organizational structure. So please have a look at today's topics, and please clear your doubts assignment in occurs, and please confirm the video after uploading also. So thank you for that.